वेलकम स्टुडंट्स. आज आपण ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्स हा टॉपिक बघणार आहे. तर आता आपण डेरिव्हेटिव्ह या टॉपिकचा स्टडी ऑलरेडी केलेलाच आहे. मॅथ सेकंडमधला सेकंड लेसन आहे ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आता या डेरिव्हेटिव्हचे कोणकोणते ॲप्लिकेशन आहेत, तर याचा उपयोग कोणकोणत्या फील्डमध्ये होतो. तर बघा, लक्ष द्या, आपल्याला या टॉपिकमध्ये जे ॲप्लिकेशन स्टडी करायचे आहेत ते कोणकोणते. कोणताही इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स समजा, तर फर्स्ट ॲप्लिकेशन आहे इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू ए कर्व. कोणताही कर्व तुम्हाला दिला, कर्वचे इक्वेशन दिलं, तर त्याच कर्वच्या टँजंट आणि नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड करणं. तर ही फर्स्ट ॲप्लिकेशन या डेरिव्हेटिव्हचं युटिलायझेशन करून. आता याच्यात काय केलं जातं, लक्ष द्या. समजा इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वेशन ऑफ कर्व. हे जर कर्वचे इक्वेशन असेल y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वेशन ऑफ कर्व, देन डिफरन्शिएट. या इक्वेशनला मी डिफरन्शिएट करतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो व्हॉट वी गेट dy by dx, or we write simply it as y dash. It is equal to f dash of x. आता याच कर्वचे इक्वेशनला डिफरन्शिएट केल्यानंतर जी व्हॅल्यू मिळते dy by dx किंवा f dash of x इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व. त्या कर्वला असणाऱ्या टँजंटचा तो काय असतो, स्लोप. मग जर समजा त्या कर्व वरती आपण कोणताही एक पॉइंट घेतला p x1 y1 आणि त्याच पॉइंटला हे जे त्या कर्वचे इक्वेशन आहे y इज इक्वल टू एफ एक्स, याला मी डिफरन्शिएट केलं तर dy by dx किंवा f dash x ची व्हॅल्यू मिळते. तर f dash x म्हणजेच काय, स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व. आणि जर समजा या कर्ववर पॉइंट असेल p x1 y1, तर या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या टँजंटचं इक्वेशन आपल्याला जर फाइंड करायचं आहे, तर त्या पॉइंटला त्या टँजंटचा स्लोप फाइंड करायचा. म्हणजेच f dash ऑफ x मध्ये x1 y1 तर पॉइंटचे कोऑर्डिनेट सबस्टिट्यूट करायचे. देन यू गेट द स्लोप ऑफ टँजंट टू कर्व ॲट ए पॉइंट p ऑन इट. ओके, एकदा स्लोप मिळाला की मग इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड इक्वेशन ऑफ टँजंट इज कोणत्या फॉर्म्युल्याने, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. ओके, आपल्याला स्लोप मिळालाय, पॉइंट माहिती, मग स्लोप पॉइंट फॉर्म मध्ये टँजंटचे इक्वेशन व्हॉट इज y मायनस y1 इज इक्वल टू dy by dx or f dash of x at x1 y1 into x minus x1 by this formula. You calculate the equation of tangent to curve at a point on it. Now to find the equation of normal to curve, as you know, normal is perpendicular to the tangent. So this is slope of tangent to the curve, and negative reciprocal of slope is the slope of normal. ओके, आता नॉर्मलचा स्लोप कसा मिळेल, तर बघा, त्याच कर्वला असणारा टँजंटचा जो काही स्लोप आहे त्याचा निगेटिव्ह रेसिप्रोकल, म्हणजेच स्लोप ऑफ नॉर्मल is -1 upon dy by dx at that point x1 y1. So this is slope of normal. स्लोप आपल्याला माहिती, पॉइंट माहिती, मग नॉर्मलचे इक्वेशन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व is y minus y1
is equal to minus 1 upon dy by dx at x1 y1 into x minus x1. This is the equation of normal to curve. ओके, तर या पद्धतीने फर्स्ट ॲप्लिकेशन आहे ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हचं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू ए कर्व. आता नेक्स्ट सेकंड ॲप्लिकेशन यावरती आहे रिलेटेड रेट. सेकंड ॲप्लिकेशन इज related rates. To find the related rates. Now, for example, if a stone is dropped in a pond of still water, then water waves are generated. तिथं water waves अशा generate होतील. The radius of circular waves are generated from the point of disturbance to outside. समजा r या काय असेल सर्कलची रेडियस. ओके, मग as these waves are going outside from the point of or center of circle, radius of circle is increasing, then its area goes on increasing. So all other quantities are going to increase. Circumference of circle goes on increasing. So these quantities depends on the radius. So one quantity changes, then other quantity also changes, its area, its circumference and all the quantities. So from this, if radius is changing, increasing or decreasing at the rate, so its rate is measured with respect to time. If radius is changing at the rate dr by dt, then what is the rate of change of area of circle with respect to time? So we have to find the dA by dt. You know the change in rate of change of radius, and from that you have to find the rate of change of area of circle. So what is the, at some radius r is equal to say 1 unit, and dr by dt is 1 centimeter 1 unit per second. So what is the change in area with respect to time? As formula for area of circle is pi r square. A formula. Okay, I will write d by dt of pi r square. Pi constant, r square चा टीचर रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह 2r into dr by dt. आपल्याला r माहिती आहे, then dr by dt माहिती आहे. यावरून आपण काय काढू शकतो? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time. तर एक क्वांटिटीचा दुसऱ्या क्वांटिटी बरोबर चेंज होण्याचा रेट, रिलेटेड रेट्स, तर याचे न्यूमेरिकल्स आहेत. ओके, दिस इज सेकंड ॲप्लिकेशन. अँड थर्ड, फॉर एक्सरसाइज फर्स्ट, थर्ड ॲप्लिकेशन दे गिवन displacement velocity, acceleration, and one new point they added in this levels is jerk. Displacement or position, then velocity and its scalar form is speed, then acceleration and jerk. J-E-R-K, jerk. These four quantities, to measure these four quantities of a particle in motion, we use the concept derivative. आता बघा, जर displacement of particle with respect to time, motion of particle is represented by letter S, small letter S. Its distance or displacement shown by S. So displacement with respect to time equation is given in form of t with respect to time t, displacement of particle, then derivative of displacement with respect to time, we get the velocity, and it is displacement is vector quantity, so velocity is also vector quantity, but magnitude of velocity or magnitude of ds by dt, so you get the
speed. It is a scalar quantity. Then derivative of velocity with respect to time. We get acceleration denoted by small letter a. This is velocity at time t. Acceleration you are getting at time t. So acceleration is nothing but double derivative of displacement with respect to time. d2s by dt square or s double dash of t, and velocity is the s dash of t. Means derivative, first derivative of displacement with respect to time. Acceleration is the double derivative of displacement with respect to time. And then another quantity we are going to study is jerk. It is denoted by small j. Is the rate of change of acceleration with respect to time. So double derivative of acceleration with respect to time. It is the double derivative of velocity with respect to time. Acceleration is phi dash t, and jerk is the double derivative of velocity with respect to time, or first derivative of acceleration with respect to time, or triple derivative of displacement with respect to time. The jerk is the rate of change of acceleration with respect to time. How instantaneously acceleration is changing is measured by a physical quantity. It is called as jerk. It is also vector quantity. तर या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आणि जर्क मेजरमेंट साठी आपण डेरिव्हेटिव्ह अप्लाय करू शकतो. फर्स्ट एक्सरसाइज साठी हे तीन ऍप्लिकेशन डेरिव्हेटिव्हचे आपल्याला दिलेले आहेत. तर यावरतीच आता न्यूमेरिकल्स आपण स्टडी करणार आहे. ओके, सी एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे? फाइंड इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू कर्व ॲट ए पॉइंट. फाइंड इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू कर्व. त्या कर्वला असणाऱ्या टँजंट आणि नॉर्मलचे इक्वेशन फाइंड करायचे आहे. इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू कर्व ॲट पॉइंट ऑन इट. त्या कर्ववर असणाऱ्या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या टँजंट नॉर्मलचे इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन दिलं आहे y इज इक्वल टू x² + 2 e raised to x + 2 at a point 0,4 on it. ओके, बघा लक्ष द्या. आता हे कर्वचे इक्वेशन जे आपल्याला दिलेलं आहे तर याला मी डिफरन्शिएट केलं तर काय मिळेल? स्लोप ऑफ टँजंट टू कर्व, आणि तो टँजंट या पॉइंट मधून पास होतो p x1 y1. तर तो स्लोप मिळाला की मग स्लोप आणि पॉइंट फॉर्म मध्ये आपण टँजंटचं आणि नॉर्मलचे इक्वेशन फाइंड करू शकतो. बघा y इज इक्वल टू x² + 2 e raised to x + 2. देन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. काय होईल? dy by dx is equal to 2x plus 2 e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x आणि 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. So slope of tangent dy by dx at x at 0,4. This is slope of tangent at the point 0,4, and it is equal to 2 into 0 plus 2 into e raised to 0. So it is 2 into 0, 0. E raised to 0 is 1. So slope is 2. Remove equation of tangent. The tangent से equation passing through point. Which point? 0, 4. या point मधून पास होणारा tangent and having slope. काय slope? 2 is by slope point form y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus 4 is equal to 2 into x minus 0. So from this y minus 4 is equal to 2x or 2x minus y
plus 4 is equal to 0 is the equation of tangent. Okay, आता नॉर्मलचे इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी स्लोप ऑफ टँजंट ॲट ए पॉइंट 0,4 it is 2. Slope of normal is perpendicular to tangent at that point. Normal is perpendicular to tangent, so its slope is negative reciprocal of slope of tangent. So slope of normal is minus 1/2. आणि मग equation of normal is by slope point form y minus y1 is equal to slope of normal. So y minus 4 is equal to minus 1/2 into x minus 0. So 2y minus 8 is equal to minus x, or x plus 2y minus 8 is equal to 0 is the equation of normal. Okay, तर हे झालं नॉर्मलचे इक्वेशन. तर टँजंट आणि नॉर्मल दोघांची आपण इक्वेशन फाइंड केलेले आहे. बघा आता यातलंच सेकंड एक्झाम्पल. समजलं, कर्वचे इक्वेशन डिफरन्शिएट करायचं, dy बाय dx मिळेल म्हणजे स्लोप ऑफ टँजंट. ज्या पॉईंटमधून टँजंट पास होतो त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट टाकले तुम्हाला काय मिळेल, स्लोप ऑफ टँजंट टू कर्व. आणि मग टँजंटचे इक्वेशन बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म आणि निगेटिव्ह रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टँजंट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. And from that you calculate the equation of normal by slope point form. Okay, see second example, x cube plus y cube minus 9xy is equal to 0 at 2, 4. Find equation of tangent and normal to the curve. Okay, third example, you solve the second example at home. This is your homework. Now see, third example, x square minus root 3 xy plus 2y square is equal to 5 at point root 3, 2. Okay, differentiate x square minus root 3xy plus 2y square is equal to 5. I differentiate with respect to x. So what do we get? 2x minus root 3 constant as it is. Derivative of x and y, use the product rule. X into dy by dx plus y into 1 plus 2 into 2y dy by dx is equal to 0. 2x minus root 3x dy by dx minus root 3y plus 4y dy by dx 0. So what it will become, dy by dx into 4y minus root 3x plus 2x minus root 3y is equal to 0. From that, what is dy by dx? So dy by dx is equal to root 3y minus 2x upon 4y minus root 3x. This is slope of tangent to the curve, and we have to find it at which point? Root 3, 2. The time will move slope of tangent at root 3, 2 is x च्या जागी root 3, y च्या जागी 2 व्हॅल्यू टाकली तर root 3 into 2 minus 2 into root 3 upon 4 into 2 minus root 3 into root 3. So 2 root 3 minus 2 root 3, slope of tangent is 0. Okay, now equation of tangent at that point is by slope point form काय येईल मग, y minus y1 is 2 is equal to slope 0 into
x minus x1 is root 3. So right side becomes 0. So y minus 2 equal to 0 or y is equal to is the equation of tangent. Okay, now to find the equation of normal. नॉर्मलची इक्वेशन आता फाइंड करायचं. मग काय करणार, टँजंटचा स्लोप जो मिळाला आहे त्याचा निगेटिव्ह रेसिप्रोकल म्हणजेच काय मिळेल, स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन 0. सो इट इज इन्फिनिटी. and equation of normal, what is equation of normal? By slope point form, it is y minus 2 is equal to infinity into x minus root 3. आता यालाच इन्फिनिटी म्हणजेच काय, 1 upon 0 into x minus root 3 is equal to y minus 2. 0 इकडं मल्टिप्लाय होईल तर काय येणार मग, x minus root 3 is equal to 0. 0 into all terms get cancel. So or x is equal to root 3 is equation of normal. तर हे मिळालं नॉर्मलचे इक्वेशन. अगदी इझी. कर्वचं इक्वेशन डिफरन्शिएट करायचं, dy by dx फाइंड करायचं आणि त्यामध्ये त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट टाकले की काय मिळतो, स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व. आणि स्लोप मिळाला, पॉईंट दिलेलाच असतो स्लोप पॉईंट फॉर्म मध्ये टँजंटचे इक्वेशन. आणि नॉर्मलचा स्लोप काढायचा म्हणजे निगेटिव्ह रेसिप्रोकल टँजंटच्या स्लोपचा. आणि नंतर नॉर्मलचं पण इक्वेशन बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म. तर ही होतं थर्ड एक्झाम्पल. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये बघा काही सिमिलर एक्झाम्पल आहेत ते तुम्ही सॉल्व करायचे. तर यातलं नेक्स्ट 4 नंबर तुम्ही सॉल्व करा, 5 नंबर मी सोडवतो. 4 नंबर एक्झाम्पल इज 2xy plus 5 sin y is equal to 2 pi at 1 and pi by 2. हे एक्झाम्पल तुम्ही